So students, let's come up with the interesting topic of optics. Yes, optics se ki ache? We have reflection, we have refraction, and we have some sort of instruments. Yes, say microscope, telescope, there are many things. Now, reflection we will be doing later on. Let's come up straight to refraction. Why refraction? Because sir, this is one of the most important segment where students do have a huge amount of misconceptions. Sir, shuru kora jak refraction. Okay. Sir, first of all, when we talk about the light, yes, when we talk about the light, we are talking about the ray of light. Yes, sir. Sir, ray of light, yes, is very common. Yes, ray of light. So why we are specifying the ray of light? Because if I tell the term ray, one single ray means we are only one single ray. We are talking about a single ray of light. One single ray of light. Please, this is the first important term. First important term, one single ray of light. Sir, in the terms of physics, we have another thing. Eta ki physics term se ki bola hoy? We use this term as monochromatic light. We use it as monochromatic light. Ki bola hoy? Monochromatic. Why we are talking about this thing? Yes, this is a fantastic thing. So let's get into the history of the light. Sir, the ray of light consists of small packet of energy. It consists of small packet of energy. Okay, small packet of energy. And a energy টাকে আমরা কি বলি? Sir, this energy is termed as photon. This energy is termed as photon. Yes, sir. Sir, we have done in chemistry also. What is a photon? Photon is a small packet of energy of light. Small packet of energy of light. তাহলে energy of a photon, this is the smallest unit, is given as h into f. H into f, where h is termed as the Planck's constant. H is termed as the Planck's constant, and f is the frequency. No, this is incomplete. Frequency of that particular color of light. Tar mane, yes sir, this is something interesting. Tar mane, every individual color has a unique frequency. So next, every color of light has a unique frequency. Every color of light has a unique frequency. You have to keep in mind, every color of light has a unique frequency. First, next important point about the photon, the energy is constant, irrespective of any medium. Energy is constant. Irrespective of any medium, energy constant. If I see the term energy is constant, tar mane energy is constant, tar mane, so we can see, sir, frequency is also constant. Sir, karon eta hocche Planck's constant. See, Planck's constant is a constant. Sir, if energy of a photon is constant, then frequency is also constant in all medium.
In all medium, sir, it is constant. Frequency is constant. Frequency is termed as F. So, if you go into any medium, so frequency has to be constant. Frequency has to be constant in every medium. Okay, sir. Right now, what we will be doing? Now, here we will be doing with some unique thing. So, what we have learned in class 9. So, let's check it out. We just see. I've told you ray of light, but in expressing the ray of light, we will use something is a wave formation, Just I'm using this something. This is a wave representation. Now, this is something different. Just I'm explaining to you like this. Now, this single thing is termed as the wavelength. Yes, wavelength. And the way the energy is propagated, it is velocity. The way the energy is being propagated, it's the velocity. Yes, so now we have seen something like this. If you remember this thing, sir, velocity is equals to lambda by big T. Velocity is equals to lambda by big T. And 1 by time period is lambda f. 1 by time period is f. So what we have? We have velocity of a light, of any light, no, of a particular light. So V1, I say V1 is equals to lambda 1 by T1. This is for a monochromatic light. This I'm writing for a monochromatic light. Yes, sir. So T1 is equals to lambda 1 by velocity 1. Yes, sir. Since this is constant, so if lambda 1 increases, V1 increases, so reverse can happen, and vice versa, means irrespective of any medium, frequency is constant. Now, if velocity increase or decrease, lambda will increase or decrease. Yes. Sir, what is this specifications? Why we are talking about all this lambda frequency? Are this in the syllabus? Yes, this is all in the syllabus, and this is the hidden concept. Okay. So, I have started with this thing only. Okay. So, this is the basics. So, each and every color of light will have a different frequency. Each and every color of light will have different frequencies. So, I'm just making a box out of it. Chalo. So, yes, every color has unique frequency, so unique energy. Yes, different energy and unique frequency. Yes, I have written. So it is unique energy also. It is unique energy. Keep in mind, this is damn important, because the next board will totally be related to this thing. I will be rubbing off all this thing. Okay. So first is it consists of photon, and each photon has a particular energy which is represented in H into F. And what is F? F is the frequency of that particular light, and that particular color of light has only a single frequency which is constant. Why it is constant? Because energy is conserved in every medium. Energy is constant in every medium, irrespective of anything. Energy is constant. No dissipation of energy in other medium. Okay. Now we will be next board. We will be talking about the mediums and this all concept related to refraction. Okay. Till then, I hope you have got this thing clear. Okay. So have a look. So sir, what we have seen, আমরা কি দেখলাম sir, energy of the photon hf, sir, velocity is equals to what? Lambda into frequency. Frequency হয়ে গেল velocity by lambda. Okay. Now, আচ্ছা আগের বোর্ডটা বোধহয় আমি একটা ছোট্ট করে lambda by velocity লিখে নিয়েছি, ঠিক আছে? Okay. Now, velocity বাড়বে, lambda বাড়বে। এর মানেটা কি আমি আসছি। Suppose say I'm just talking an example, huh? See, this is medium 1, this is medium 2. This is medium 1, this is medium 2.
Suppose we have a wave, something like this. See, this is a wave. You can see, yes, so we can see. Now check it out over here. This was 1 lambda, and over here, just this is 1 lambda. This is lambda 1, this is lambda 2. In this case, the velocity was v1 and in this case, velocity was v2. This is the significance of lambda and velocity. So, sir, আমরা দেখেই কি বলতে পারি, by seeing only we can say, sir, lambda বেশি, lambda কম, তো আমরা বলতেই পারি velocity v1 is greater than velocity v2 from the very diagram. We don't require anything. Now, এইবার we are coming on to the concept of air or vacuum. Sir, we will be assuming something ki air or vacuum is almost same. We will be assuming. Now, the first important in air or vacuum, this is a unique point, I say a star point. Every color of light, every color of light will have the same speed, in air. Whenever I write air, that means you will understand it is vacuum. Whenever write air, it means it is vacuum. Every color of light, every color, this is a unique point, the case of air and vacuum. Sir, everyone is having the same velocity. তার মানে প্রত্যেকের ফ্রিকোয়েন্সি সমান? আমি একবারও বলেছি? No, আমি একবারও বলিনি। White light, now you know কি sir, this white light, এটা সবাই বাচ্চারাও জানে। White light is composed of 7 colors. I don't have the 7 colors, so I will be writing in this thing only. It's called the Waveform. Violet, it's the violet, it's the indigo, it's the blue, because I'm writing everything in blue only right now. It's green, yeah, I can write in green, yeah. But yes, I have some violet. Yeah, I have a violet. So do one thing, rest write in violet. Yeah, violet. Indigo and blue is almost same. Now let's write it in green, so you will be proper. It's green. And then yellow. Yes, I have yellow. Yellow, yes, and I have orange. Yes, sir, you have orange. And do we have red? Just check it out. Do I have red or not? Yes, I do have red, but it will take some time. So let's write it in pink only. Just write it in pink only. Red. So, first of all, this is the basics of white light. White light is composed of all these colors, and each color, suppose if I write velocity of green is equals to velocity of red, is equals to velocity of the violet, is equals to velocity of the yellow in air. So what we can say? We can say velocity of the yellow is equals to, velocity of the yellow is equals to, sir, see, velocity is frequency of the yellow into lambda of yellow in air. Just check it out. Frequency of velocity of yellow in air is frequency of yellow into lambda of yellow in air, because frequency of yellow, this is constant. This is constant irrespective of any medium. Frequency is constant. But velocity and lambda can change. But in air, everyone has the same velocity. So, अगर सबका सेम वेलोसिटी है तो सबका फ्रीक्वेंसी अलग। यस, সবার ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা, সবার ল্যামডাও আলাদা। So, frequency of monochromatic into lambda of monochromatic is equals to constant in air.
in air. Right now we are talking about in air. So whenever you're using the term air, na, you understand I'm talking about the vacuum also. Sir, is it only air? Is it only air? Dekha jak. We are coming on to it. Now, the next important portion, I will specifically write concept plus plus. Now, this is something damn serious. Wow. We are talking about the refractive index of a medium. Now many people do confuse about the refractive index of the medium. Please don't get confused, it's only a one-liner. Refractive index of any medium, refractive index of any medium is not defined like this. This is defined with respect to something. With respect to, so refractive index of air is assumed to be 1. First, this is the assumption. If this assumption is not made, then refractive index of any other medium cannot be defined. Thale, refractive index of air has to be defined as 1. It is defined as 1, then we are talking about the refractive index of any other medium. So, refractive index of any other medium divided by the refractive index of any air is defined in this way. Now it is said in this way: speed of the light in air, c in air, by velocity of the light in that medium. Velocity of the light in that medium. Please remember this thing. Or else, since the refractive index of air is 1, yeah, I can know refractive index of any medium into velocity of that particular color of light. Yes, we are only talking about, we will be only talking about monochromatic light. We are only talking about monochromatic light, only single color of light. We are not talking about this thing. So refractive index of the medium by velocity of the medium is equals to c in air, means the speed in air. वाओ सर, बहुत बढ़िया. अब सर क्या करेंगे सर, इसी को थोड़ा लिख दो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8. Because C in air, we everyone know C in air, what is 3 into 10 to the power 8. Awesome, it's awesome. That means for any color of light, for a particular color of light, mu1 v1, mu2 v2 has to be equals to mu3 v3, has to be equals to mu of any medium v of the speed of the light in that medium. Speed of the light in that medium. This is just awesome. This is just awesome. This is awesome. That means sir, इन दोनों का तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अलग जरूर होगा. वो कैसे पहले निकालेंगे? बाय आइडेंटिफाइंग द स्पीड ऑफ द लाइट इन ईच एंड एवरी मीडियम. By identifying the speed of the light. Yes, experimentally we will find the speed of the light, then we can easily go with the refractive index of that medium for that particular color of light, for that particular color of light. I hope this is a beautiful board. You have got this thing clear enough. Okay, then we will be proceeding with another bigger concept of refraction. Okay, till then, please have a look. So sir, what we have done all this thing, mu m into Vm, constant, perfect. Mu of air is constant and is assumed to be 1. And what is mu m into Vm? That is 3 into 10 to the power 8. Now keep in mind, we are all doing for a monochromatic light. Now the question is, I have a particular reason of writing this thing in yellow. Why we are writing this thing in yellow? Because now in general, just in general, yellow light is taken into
consideration. Yellow light is taken into consideration. In general, yellow light is taken into consideration. Yes. So we have two mediums. Suppose the refractive index is mu1, the refractive index is mu2. We have a wavelength and we have another waves. Okay. Now automatically you can see wavelength lambda1 is greater than lambda2. Perfect. So velocity has to be greater than velocity v2. Perfect. So lambda1 greater than lambda2. Velocity v1 greater than velocity v2. Now frequency is same for a monochromatic light. And what we know, mu m into velocity is a constant. If velocity is greater, then mu should be lesser. Mu1 lesser than mu2. Mu1 lesser than mu2. Sir, so this is all the particular general things about the light. Now, sir, now what is refraction? You have almost said two words without using refraction. Yes. Now, when a monochromatic chromatic light moves from one medium to another. Okay, now there's a very interesting thing. First, its velocity changes. And due to this change, something happens. Now, if the ray is inclined to the surface. Now you have to understand this point. If the ray is inclined to the surface means the surface can be something, or I will say not the surface, interface. सरफेस को हटाओ, इंटरफेस बनाओ. इंटरफेस मतलब ये दोनों मीडियम mu1 mu2, हाँ या ना, बोले एग्जैक्टली mu1 mu2 दोनों मीडियम है. सोचो मैं एक ऐसा ड्रॉ किया जिसका नाम है नॉर्मल, जहां नाम हमें की दिलाम नॉर्मल. एक बार act a ray of light which is something like this, which is inclined to the interface, means something, this is the interface, say this is angle alpha. Then if this thing happens, then it will bend from its original path. Then it will bend from its original path. Then only it will bend from its original path. Sir, how it will bend? It will bend like this. Yes, it can happen like this, or it can bend something like this. Sir, I don't know. This angle can be beta. This angle also can be beta. I don't know. Just it can bend. Now, it can bend either way. It can bend either way. First, two cases can happen. I say towards the normal or away from the normal. Either it can bend towards the normal or it can bend away from the normal. So what will happen, sir? I don't know what will happen. Sir, चलो देखते हैं क्या होगा. सर, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है? हाँ सर, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है. चलो, अब सर क्या होगा? यही बात है ना. So by this thing we say, if velocity v1 is lesser than velocity v2, तो क्या हो गया? सर आएंगे सर इसका मतलब velocity v1 अगर कम है तो mu1 is greater than mu2. हाँ, yes. अगर ये होता है then it will bend
away from the normal, then it will bend away from the normal, away. कब, जब मतलब सर ये μ1 ग्रेटर मतलब क्या है? सो μ1 ग्रेटर मतलब हम लोग इन टर्म्स ऑफ हम लोग कहेंगे सर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर. अब यहां पर एक क्वेश्चन है, डेंसर क्या डेंसिटी? नो नो, दिस इज नॉट डेंसिटी, दिस इज समथिंग एल्स ना, दिस इज नॉट डेंसिटी, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट डेंसिटी. ये हुआ. अब अगर μ1 कम है, अगर μ1 कम है मतलब अगर μ1 कम है, सो देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज मूविंग फ्रॉम rarer to denser. Rarer to denser. So in this case, two things can happen. If it is bending, suppose this angle, this bigger angle is, say, gamma. This case, gamma will be greater than alpha. Yes, sir. This case, yes. And in this case, what will happen? Beta will be lesser than alpha. Beta will be lesser than alpha. Sir, can you make a separate diagram? चलो तुम लोग के लिए मैं एक separate diagram draw करो. Separate diagram draw करो दोनों के लिए. तो so that you can feel better while understanding. ये हुआ अल्फा, yes, ये हुआ अल्फा, और ये हुआ तुम्हारा पहला केस. सोचो बेंड कर गया, ये बीटा. या फिर क्या हो सकता है? अच्छा पहले ये इसको भी ड्रॉ कर लो, ये भी ड्रॉ कर लो. ये हुआ तुम्हारा अल्फा, और क्या हुआ सर? और हमारे पास हुआ, चलो इसको ऐसा, ये हुआ तुम्हारा गामा. मैं दोनों केसेस समझा दिया. ये वाला μ1 था, ये वाला μ2, ये वाला μ1, ये वाला μ2, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल. तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? μ1 ज्यादा था μ2 से, इस केस में μ1 कम था μ2 से. परफेक्ट, ब्यूटिफुल केस. सर दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. ये एंगल अल्फा बीटा, यस, ये हम सब करेंगे, इसके बाद करेंगे, और ये सब हम मिटा देंगे क्योंकि दिस इज द वन कंप्लीट यूनिक बोर्ड. फिर हम लोग बस इसी डायग्राम के ऊपर ही फोकस पे आएंगे, इसी डायग्राम के ऊपर ही फोकस पे आएंगे. ओके, मैं इसी डायग्राम को वापस ड्रॉ करूंगा एक केस लेकर. ओके, टिल देन अच्छे से इस बोर्ड को देखो क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ये सारा स्मॉल पॉइंट्स हम लोग रिपीट नहीं करेंगे. आई विल स्ट्रेट अवे मूव टू द रियल डेप्थ, apparent डेप्थ एंड स्नेल्स लॉ. ओके, प्लीज हैव अ लुक. সো স্যার চলো শুরু করা যাক এবার ফাটাফাটি কয়েকটা কেসেসের উপরে. ওকে স্যার, এইগুলো যেগুলো আমরা পড়লাম দেখে নিলাম, ফাইন. অল অ্যাপ্লিকেবল ফর মোনোক্রোম্যাটিক লাইট, অল অ্যাপ্লিকেবল ফর মোনোক্রোম্যাটিক লাইট. নাও স্যার একটা কেস 1 নিয়ে আমি এসেছি. স্যার কি কেস 1? নাও দিস ইজ কল্ড দ্য ইন্টারফেস, মানে একটা মিডিয়াম অন্য মিডিয়ামকে সেপারেট করছে. আমি আবার কি বলছি? দিস ইজ দ্য নর্মাল, ইয়েস নর্মাল. নাও a ray of light is inclined at some angle with the normal. Alpha is the angle inclined with normal. Not only alpha comma beta, they are measured with respect to the normal. Sir কি হচ্ছে? Sir লাইটটা এরকম ভাবে এসে এরকম ভাবে চলে গেল. Sir what is the conclusion you can make? First conclusion, sir, alpha is greater than beta. আলফা ইজ গ্রেটার দেন বিটা. ইয়েস স্যার, আর কি কনক্লুশন? স্যার কিছুক্ষণ আগে আপনি দেখলেন, স্যার কি কনক্লুশন পেতে পারি? ইয়েস, উই উইল হ্যাভ সামথিং কি স্যার, সেন্স, তার মানে দিস ইজ ফর দ্য কেস 1. এটা তখন হয়, কখন হয়? when μ2 is greater than μ1. when μ2 is greater than the μ1, আর μ2 যদি গ্রেটার হয় তাহলে v2 is less than v1. v2 is less than v1. Not only that, lambda 2 is less than lambda 1. Perfect. R ki sir? Yes. Right now we will be doing something. This is Snell's law. Snell's law says যেটা বলছি সেটাই হবে, অন্য কোনো কথা হবে না, অন্য কোনো ডেফিনেশন হবে না.
mu of that medium into sine of the angle formed with normal. Sine of the angle formed with the normal at the interface is equals to constant. Sir, এটা তো কোথাও দেখিনি। Mu of that medium into sine of the angle formed with the normal at the interface is constant. তাহলে এই ক্ষেত্রে কি, this is mu1. So in this case, this is mu1. Yes, sir, mu1. What is the sine of the angle? Sine alpha is constant. এই মিডিয়ামটার ক্ষেত্রে বলো mu2 into what is the sine of the angle beta? That is the same constant. তাহলে আমি কি লিখতে পারি? আমি লিখতে পারি mu1 sine alpha has to be equals to mu2 sine beta. Please, no ratio, no nothing. Have I said all these things? Please, these are all bullshits. No, ওগুলো সব ভুল. This is the correct one. যা পড়িয়েছে, যারা পড়িয়েছে সব ভুল পড়িয়েছে। স্যার এখানে আমি এয়ার বলে কিছু বলেছি? স্যার আমি কিন্তু কিচ্ছু বলিনি এয়ার বলে। ইয়েস, আমি এয়ার বলে কিচ্ছু কোনো টার্মিনোলজি ইউজ করিনি। সো দিস ইজ দ্য পারফেক্ট থিং। স্যার কেস 2টা আপনি একটা কাজ করুন না, কেস 2টাকেও একটুখানি এরকম ভাবে ইলাবোরেট করুন। বলে চলা যাক, ইলাবোরেট করা যাক। তাহলে কেস 2 এর ক্ষেত্রে এত আর লিখবো না ডাইরেক্ট। স্যার এখানে অ্যাঙ্গেল আলফা, তাহলে mu1 sin আলফা গেল, তারপর একটু বেন্ড করলো, তারপর আবার বড় বেন্ড করলো। তাহলে আগে এখানে আসা যাক না, ইজ ইকুয়ালস টু mu2 sin বিটা। এটা হচ্ছে কি, দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য ফার্স্ট ইন্টারফেস। ভালো করে দেখো, এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারফেস, আর এটা হচ্ছে আমাদের কাছে সেকেন্ড ইন্টারফেস। এইবার মজার ব্যাপার, দিস টু নর্মাল আর প্যারালাল। তার মানে এইটা যদি বিটা হয়, এটাকেও কত হতে হবে? স্যার এটাকেও বিটা হতে হবে। হ্যাঁ, এটাকেও বিটা হতে হবে। তাহলে স্যার সেকেন্ড ইন্টারফেসটা লিখুন। সেকেন্ড ইন্টারফেস মানে এটা ভুলে যা, এটা নেই। সেকেন্ড ইন্টারফেসে এইটা হচ্ছে বিটা, মানে দিস ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ দিস অ্যাঙ্গেল ইন দ্য মিডিয়াম mu2। ইয়েস, mu2 ইন্টু সাইন বিটা ইজ ইকুয়ালস টু, এই মিডিয়ামটার গামা হ্যাজ mu3 ইন্টু sin gamma. This is fine. This is for the second interface. Wow sir, অসাধারণ। তার মানে এইবার এই দুটোকে ক্লাব করো স্যার, ক্লাব করো। কি বলতে পারছি? mu1 sin alpha is equals to mu2 sin beta is equals to mu3 sin gamma. স্যার এয়ার হতে পারে, গ্লাস হতে পারে, ওয়াটার হতে পারে, একদম। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, উই আর অল ডুইং ফর মোনোক্রোম্যাটিক লাইট। স্যার আপনি ওপরে একটা ছোট্ট জিনিস লিখেছেন, আমি জাস্ট একটা ছোট্ট একটা বেসিক্স কি, হোয়াইট লাইট যখন আমি বলি যে কোনো মিডিয়াম, হোয়াইট লাইট এনি মিডিয়ামে ল্যামডা আর ইজ গ্রেটার দ্যান ল্যামডা ভায়োলেট, ওকে, আর ভেলোসিটি অফ রেড ইজ গ্রেটার দ্যান ভেলোসিটি অফ দ্য ভায়োলেট। এটা আমি বলছি না, এটা দেখা গেছে, মানে এইটা দেখা গেছে, এগুলো দেখা গেছে, ওকে। জাস্ট এইটুকু জেনে রেখে দাও, খুব সুন্দর জিনিস এই মুহূর্তে বোর্ডটায় করা আছে। এরপর আমরা কিন্তু একটা লেভেল উঠবো। I hope this board is completely clear to you. Okay, till then, please have a careful look at it. Okay, তাহলে স্যার আমরা একটা বিউটিফুল কোয়েশ্চেন, এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার এসছে, অনেক পরীক্ষায় এসছে, এনটিএসসি তেও এসছে। রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ গ্লাস ইজ 1.5, জাস্টিফাই দ্য স্টেটমেন্ট। ইয়েস, মানে ইয়েস এনটিএসসি তে এটা মানে ট্রু ফলস কি বলছি স্যার? ফার্স্ট অফ অল আমি আবার বলছি, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ এনি মিডিয়াম গ্লাস is only defined for each color of light. এই প্রশ্নটা কেন মাথায় ঢুকছে না আমি বুঝতে পারছি না। প্রতিটা টিচার এক গন্ডগোল করে কেন? স্যার why refractive index of glass
for the yellow color is defined as speed of the light in air by velocity of the yellow color in glass. স্যার এটাকে একদম সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন করা যায় না? বলো করা যায়। mu of the yellow color in glass, yes, is c by velocity of yellow color in glass. Yes, তার মানে স্যার আমি বলতে পারি y into vy in full glass, the combination is constant. Yes, this is constant. Sir, similarly আপনি এটা violet, তাহলে mu of violet into velocity of violet in total glass is constant. তাহলে এই যে 1.5 বলে কে বলেছে ভাই 1.5? আমরা বলি না, বই বলেছে। ইনকমপ্লিট স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, নাও এবার নাও by observation it is seen that for yellow color mu of glass stands to be 1.5. It is observational view. এটা হচ্ছে observational view যে for yellow color দেখা গেছে 1.5. তো আমরা বলি refractive index of glass is 1.5. It's a colloquial statement. It becomes a colloquial statement. Similarly, so তার মানে আমি একটা ডায়াগ্রাম এঁকেছি। দেখ একটা হোয়াইট লাইট যখন এয়ার থেকে গ্লাসে আসে, হোয়াইট লাইট আর থাকে না। স্যার কি করে থাকবে? বিকজ velocity of each color is different in any other medium. It is one of the most important point. Velocity of each color is different in any other medium. প্রতিটা মিডিয়ামে আলাদা, প্রতিটা ভেলোসিটি আলাদা। কি হয়ে গেল? ওরা ডিসপার্স হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? ডিসপার্স হয়ে গেল। so white light disperses into 7 color in glass. এবার মজার ব্যাপার, আমি একটা জিনিস আপনাকে বলেছি যে velocity of red is greater and lambda of red is greater. Yes, এবং frequency of red is constant in any medium. তাহলে স্যার একটা অবজারভেশনাল ভিউ যে স্যার রেড কি করছে? রেড হচ্ছে, আচ্ছা আমি একটা কথা ছোট্ট করে দিচ্ছি, যদি এইটা হচ্ছে অরিজিনাল যেত, মানে যদি কোনো মিডিয়াম না থাকতো লাইটটা এরকম ভাবে যেত, তার রেসপেক্টে রেড হয়ে গেল এতটা আর ভায়োলেট হয়ে গেল এতটা। আসবো এটাকে নিয়ে। তার মানে কে বেশি বেন্ড করলো উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অরিজিনাল? কে বেশি বেন্ড করলো উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অরিজিনাল? ভায়োলেট bends the most. ভায়োলেট কি করলো? বেশি বেন্ড করলো উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অরিজিনাল। আর কে বেন্ড করলো লিস্ট? কে লিস্ট বেন্ড করলো? রেড bends the least. This is with respect to air. Okay, তাহলে refractive index of glass is 1.5 is a bogus statement, and এইটা যখন আমি তাহলে মানে what is the correct statement? তাহলে correct statement আমি কিরকম এক্সপ্লেইন করব? Refractive index of glass is 1.5 with respect to air for which color of light? For yellow color of light. This is the complete statement. যদি আমি বলি এটা তবেই কারেক্ট হবে, নইলে কারেক্ট হবে না। বিউটিফুল কনসেপ্ট, খুব ভালো বোর্ড, বুঝে নাও, বুঝে লেখো। তারপর আসছি আমরা রিফ্র্যাকশনের অন্য সেগমেন্ট, the concept of real depth and apparent depth. Till then, have a look.
সো স্যার চলো শুরু করা যাক একটা ভালো অঙ্ক এই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স নিয়ে। ওকে স্যার, খুব কমন অঙ্কটা, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ গ্লাস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ওয়াটার ইজ 5/3। ওকে, আর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য গ্লাস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অয়েল 5/4। হোয়াট ইজ দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য অয়েল উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ওয়াটার? স্যার এক এক করে, স্যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য ওয়াটার বাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ দ্য গ্লাস। স্যার আপনি তো গ্লাস উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার বলেছেন, ঠিক আছে ভাই উল্টে দে না, 3/5, ফ্যান্টাস্টিক। আর এটা মানেটা কি? এটা মানেটা হয়ে গেল মিউ অফ দ্য গ্লাস বাই মিউ অফ দ্য অয়েল, ফ্যান্টাস্টিক। স্যার এইবার দেখ, যদি আমি এইটাকে পুরো মাল্টিপ্লাই করি, এইটা আর এইটা যদি মাল্টিপ্লাই করি, দেখ গ্লাস গ্লাস কেটে গেল, তাহলে পড়ে গেল মিউ অফ দ্য ওয়াটার বাই মিউ অফ দ্য অয়েল। ইয়েস, মিউ অফ দ্য ওয়াটার। স্যার 3 আর 5 5 কেটে গেল, কত হবে? 3/4। তাহলে মিউ অফ দ্য অয়েল উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার কত হবে স্যার? স্যার 4/3। মিউ অফ দ্য, স্যার আমি স্যার ডেটা নিয়েছি, কিচ্ছু না, এটা নর্মাল একটা ডেটা, আর কিচ্ছু না, একদম প্র্যাকটিক্যালের মতো ব্যাপার না। তো এই ছোট্ট অঙ্কটা অনেক জায়গায় এসছে, খুব সহজভাবে করা যেতে পারে। দেখে নে প্রসেসটা। যেটা এইবার খেলবো সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ রিয়েল ডেপথ অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট ডেপথ, খুব বড়। সো কনসেপ্ট অফ রিয়েল ডেপথ অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট ডেপথ নিয়ে প্রচুর মিসকনসেপশনস আছে, দেখা যাক আজকে আমরা কতটা ক্লিয়ার করতে পারি। নেক্সট ক্লাসে আমরা একদম রিফ্লেকশন আর রিফ্র্যাকশনকে প্যারালাল পড়বো। রিফ্র্যাকশন মানে লেন্স আর মিররকে একদম প্যারালাল পড়বো, যাতে পুরো জিনিসটাকে দুটো ক্লাব আপ করে করা যেতে পারে, ঠিক আছে? অলমোস্ট সিমিলার, একটু চেঞ্জেস থাকবে। সো আজকে এটাকে নিয়ে শেষ করা যাক। স্যার ফার্স্ট কি পয়েন্ট, স্যার আমাদের কথা মাথায় রাখতে হবে, স্যার আমাদের স্নেলস ল কি বলেছে? স্নেলস ল বলেছে মিউ অফ 1 সাইন অফ অ্যাঙ্গেল আলফা ইজ ইকুয়ালস টু মিউ অফ 2 সাইন অফ অ্যাঙ্গেল বিটা। যেখানে আলফা বিটাটা কি? আলফা ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল মেড বাই দ্য রে উইথ দ্যাট মিডিয়াম, উইথ দ্য নর্মাল ইন দ্যাট মিডিয়াম। ওকে, আর বিটাটা কি স্যার? সেই জিনিসটা মিডিয়াম 2-তে। এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে মিডিয়াম 1 মিডিয়াম 2 কি? আমি কি জানি এটা এয়ার বা এটা ওয়াটার? কিচ্ছু বলে দেওয়া নেই কিন্তু। স্যার আমি কি বলবো, এটাকে মিডিয়াম 2 বল, এটাকে মিডিয়াম 1 বল। এখানে কয়েকটা মিসকনসেপশন আছে, সেটা আগে বলে দিচ্ছি। ধরে নে এই যে জিনিসটা, এইটা হচ্ছে একটা লাইট সোর্স। এই লাইটটা সোর্স থেকে সব জায়গায় যাচ্ছে, অনেক জায়গায় বেরিয়ে গেল, তাই তো অনেক জায়গায় দেখ আলোটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ছড়াচ্ছে স্যার, এক্স্যাক্টলি ছড়াচ্ছে। একটা লাইট গেল, আমি একটা রে নিয়ে কথা বলছি, একটা রে নিয়ে কাজ হয় না, একটা সিঙ্গল রে নিয়ে ইউ কান্ট ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ ভেরিয়াস রেজ। বাট ইয়েস, আই এম এক্সপ্লেনিং ফর দ্য সেক অফ এক্সপ্লেনিং, টু মেক ইট ইজিয়ার ফর ইউ। একটা রে এরকম ভাবে গেল, দিস ইজ দ্য নর্মাল, বেন্ড করলো। স্যার বেন্ড কেন? অ্যাওয়ে করলো, টুয়ার্ডসও করতে পারতো, করবে পরে। তার মানে এখানে ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন আমরা কি করেছি স্যার? মিউ 1 ইজ গ্রেটার দ্যান মিউ 2। কারণ আমরা কি শিখেছি? কারণ ডেন্সার থেকে রেয়ারার গেলে, তার মানে কি পয়েন্টসটা কি হয়ে গেল? ফার্স্ট কি পয়েন্টস, ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ারার মিডিয়াম গেলে রে bends away from the normal. The ray bends away from the normal. Yes sir. Sir অ্যাঙ্গেল গুলো স্পেসিফাই করবেন? চলো হয়ে যাক। ধরে নেওয়া যাক এটা আলফা, ধরে নেওয়া যাক এটা বিটা। তাহলে এইখানে আলফা বিটা যদি আমি জেনে গিয়ে থাকি, তার মানে এখানে দেখো অ্যাপ্লাইং স্নেলস ল, এইখানে তাহলে কি লিখবো স্যার? দেখুন মিউ 1 ইন্টু সাইন আলফা, পারফেক্ট, ইজ ইকুয়ালস টু মিউ 2 ইন্টু সাইন বিটা। অসাধারণ স্যার, অসাধারণ। এবার বাচ্চারা একটুখানি মনোযোগ দাও, যদি এটা আলফা হয় তাহলে এটাও কত হবে স্যার? এটাও হবে আলফা। লেটস সে এই জিনিসটা হয়ে গেল এক্স, দেখ ভালো করে, এইখানে আমাদের আইতে হিট করছে, ব্রেনে হিট করছে। ব্রেন চিন্তা করছে, এটা কে চিন্তা করছে? ব্রেন চিন্তা করছে। ইমেজ কে ফর্ম করায়? ইমেজ ফর্ম হয় ব্রেনে। সো ফার্স্ট অফ অল, ইমেজ ইজ ফর্মড ইন ব্রেন। জলে ইমেজ ফর্ম হয় না, এটা ভুল কথা, ইমেজটা ব্রেনে ফর্ম করে। ব্রেন থিংস
brain thinks that it is in water or any medium. এটা ব্রেন চিন্তা করছে, কে চিন্তা করছে? ব্রেন চিন্তা করছে। আমি একটা নতুন নাম দিচ্ছি, এই পয়েন্টটার নাম দে পি, এই পয়েন্টটার নাম দে পি ড্যাশ। পি ড্যাশ হচ্ছে ইমেজ, তাহলে পি ড্যাশটা কি হয়ে গেল? পি ড্যাশটা হয়ে গেল আমার কাছে অ্যাপারেন্ট ইমেজ, আর অরিজিনাল পিটা হচ্ছে আমার কাছে অবজেক্ট। অরিজিনাল পিটা হয়ে গেল আমার কাছে অবজেক্ট। এইবার কি হচ্ছে? ব্রেন দেখছে, ব্রেন কি দেখছে? যে ইমেজটা অ্যাজ ইফ এখানে ফর্ম হলো। নাও এইখানে বিগ এইচটা কি? বিগ এইচ হচ্ছে, মাথা রাখো, অরিজিনাল ডেপথ, অরিজিনাল ডেপথ উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইন্টারফেস। ইংলিশটা বোঝো, অরিজিনাল ডেপথ with respect to the interface, interface respected depth, বড় h of the object। আর স্মল h টা কি? এটাকে বলি আমরা apparent depth, height নয়, apparent height ফাইট বলবো না, depth with respect to interface। এটা হচ্ছে ইমেজ, যেটা কোথায় ফর্ম করছে? কোথায় ফর্ম করছে স্যার? ব্রেনে ফর্ম করছে। এইবার স্যার কি করব? স্যার এইবার কিচ্ছু করব না, স্নেলস ল অ্যাপ্লাই করব। এই তো স্যার স্নেলস ল, ইয়েস, এই যে স্নেলস লটা পেয়েছি এটা লিখবো। তাহলে এবার ছোট্ট করে বলা যাক সাইন আলফা কি? স্যার একটা কাজ করব, সাইন আলফা তো এই হাইপোটেনিউস আসছে। হ্যাঁ यार, সাইন আলফা তো হাইপোটেনিউস আসছে, বলছে সাইন আলফা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়ালস টু tan আলফা, সাইন বিটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়ালস টু tan বিটা। এই মা, এটা কি হলো? বলছে ইয়েস, দিস ইজ only done for the rays near to normal। মানে this is not applicable for anywhere, no, this is only done for the rays nearer to the normal। So this real depth আর apparent depth যে ডেরিভেশনটা করছি, we are assuming the rays nearer to the normal। যদি রেজটা এইরকম যায় তাহলে আমরা কোনোদিনও আমরা এটা লিখতে পারবো, we can write this, বাট আমরা এই অ্যাজাম্পশনটা নিতে পারবো না, we can't use this assumption। এই অ্যাজাম্পশনটা আমরা তখনই ইউজ করব ফর দ্য রেজ নিয়ারার টু দ্য নর্মাল, এবং সেটাই আমাদের ক্লাস 10-এ আছে। 10-এ এটুকুই আছে, 12-এ বড়টা আছে, মানে অ্যাকচুয়ালটা আছে, মানে অ্যাকচুয়াল ওটা দিয়ে করতে হয়। স্যার 10-এ কি আছে? স্যার হোয়াট ইজ tan আলফা? tan আলফাটা কি? এটা আলফা, আচ্ছা এটা যদি বিটা হয় এটাও কি হবে স্যার আমার কাছে? বিটা। tan আলফা যদি বাচ্চারা বোঝে, tan আলফা is x by h, big H। what is tan beta? x by small h। দেখ এই x by small h tan beta আমি স্যার আলাদা করে আঁকবো, স্যার একটা আলাদা করে ছোট্ট করে আঁকুন। এটা আলফা, এটা x, এটা h। ইয়েস স্যার। সো হোয়াট ইজ tan বিটাটাকে একটুখানি এই সাইডে হালকা করে আঁকুন। দেখ এটা হচ্ছে বিটা, এটা x স্মল h। বিউটিফুল স্যার। এইবার স্নেলস লটাকে দেখুন কি হয়েছে স্যার। তাহলে μ1 ইন্টু tan আলফা ইজ ইকুয়ালস টু μ2 ইন্টু tan বিটা। দুটোতেই দেখুন x x কেটে গেল, তাহলে কি হলো স্যার? μ1 বাই h ইজ ইকুয়ালস টু μ2 বাই স্মল h। ফাটিয়ে মনে রাখো, কোনো ফর্মুলা নয় এটা, কোনো ফর্মুলা নয়, এটা ডিডাকশন। এইটাকে মাথায় রাখো। তার মানে এবার মনে রাখার জন্য যার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বেশি, মানে দেখ বেশি বাই বেশি, কম বাই কম, মনে পড়ে এগুলো ছোটবেলায় পড়েছিলাম, রেশিওটা কখন ম্যাচ হয়? বেশি বাই বেশি, কম বাই কম। ওকে, সো μ1 যদি বেশি থাকে তাহলে বড় এইচটাকে বেশি হতেই হবে। তার মানে এখানে ছোট্ট করে আর কোথায় লিখবো? লেখার জায়গা আছে না? আর স্যার লেখার জায়গা নেই, এখানে লিখে দিই μ1 greater than μ2, big H greater than small h। μ1 lesser than μ2, big H lesser than small h। এই মা, এটা কি স্যার? এই কেসটা কখন করব? আসছি, এই কেসটাও করব, এটা সুন্দর কেস। তার মানে এইখানে আমাদের কাছে অ্যাজ ইফ যেন ইমেজটা আমরা যখন দেখব, when we see from the top we will see as if the P is elevated, তাহলে এখানে আমরা বলবো শিফট কতটা হলো? শিফট হলো বিগ এইচ মাইনাস স্মল এইচ।
শিফট হলো বিগ এইচ মাইনাস স্মল এইচ। এই শিফট, এবার এই স্মল এইচটাকে কি করে বার করবো স্যার? বাচ্চারা জানে এই স্মল এইচটা কি করে লিখতে হয়। আচ্ছা, এখানে আমার জায়গাটা নেই বলে আমি আর লিখছি না, আমি নোংরা করছি না, আমি এই সেম জিনিসটাকে নেক্সট বোর্ডে কন্টিনিউ করে চলে যাবো। ওকে, টিল দেন এই বোর্ডটাকে পুরো ভালো করে দেখ। আই হোপ কনসেপ্ট অফ রিয়েল ডেপথ, অ্যাপারেন্ট ডেপথটা ক্লিয়ার। এবার কিছু নিউমেরিক্যালস নিয়ে আমরা খেলবো। ওকে, ভালো করে দেখে নাও জিনিসটা। সো স্যার আমরা কি দেখলাম আরেকবার ছোট্ট করে দেখ। মিউ অফ মিডিয়াম 1 বাই বিগ এইচ, মিউ অফ মিডিয়াম 2 বাই স্মল এইচ। আমি আবার কি বললাম যদি মিউ 1 গ্রেটার হয় মিউ 2 থেকে, যেখানে ইয়েস এটা হয়েছে কারণ এটা রেয়ার থেকে ডেন্সার না স্যার, ডেন্সার থেকে রেয়ার যাচ্ছে, তাহলে আমি বলতে পারি বিগ এইচ ইজ গ্রেটার দ্যান স্মল এইচ। এইবার আমি যদি বলি স্মল এইচটাকে কি করে এক্সপ্লেন করবো স্যার? স্মল এইচ হয়ে গেল মিউ 2 বাই মিউ 1 ইন্টু বিগ এইচ। পারফেক্ট। নাও এখানে শুধু মিউ মিউ লোকে আছে, মিউ মিউ, প্লিজ এইসব বলিস না। এবার অনেকে ইন মেনি বুকস দে সে মিউ মিউ, আমি বলছি না মিউ, মিউ একটা রেশিও, ইটস এ রেশিও অফ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ টু মিডিয়াম, বাট আমি প্রেফার করি, আই প্রেফার রাইটিং দিস ফরম্যাট, প্লিজ ইউজ দিস ফরম্যাট। সো হোয়াট ইজ দ্য শিফট? শিফট তাহলে কি হলো? বিগ এইচ মাইনাস স্মল এইচ, big H minus mu 2 by mu 1 into big H, big H common হয়ে গেল 1 minus mu 2 by mu 1। এখানে আবার বলছি mu 1 is greater than mu 2, mu 1 is greater than mu 2, yes this is the shift। এইবার আমি একটা কথা বলছি, let's take an example, if mu 1 is water, now we are all doing for what light? This is all doing for monochromatic light, মানে একটাই লাইট, বাট ধরে নে কোনো একটা লেজার আলো এখান থেকে যাচ্ছে। মিউ 1 হচ্ছে ওয়াটার, মিউ 2 হচ্ছে এয়ার, জাস্ট অ্যাজিউম করে নিচ্ছি। তাহলে ফর ইয়েলো লাইট স্যার দিস ইজ 4/3 ফর উইচ লাইট? ইয়েলো লাইট। আর সবসময় এয়ারের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কত থাকে? 1। এতটা স্পেসিফিকেশনস করে দিলাম, তাহলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে। তাহলে ইফ বিগ এইচ ইজ ইকুয়ালস টু 50 সেন্টিমিটার, তাহলে স্মল এইচ কি হবে স্যার? স্মল এইচ কি, এই তো শিখলাম স্যার। স্যার কি হবে স্যার? 1 স্যার, 1 কেন স্যার? এক্স্যাক্টলি ইয়ার বাই স্যার 4/3 ডিভাইড বাই ইন্টু স্যার 50, তাহলে স্যার কি হবে স্যার? 150 by 4, it comes out to 37/5। and what is the shift? শিফটটা কি লিখবো স্যার? big H minus small h, it's 12.5। নাও এতটা তো ঠিক ছিল, এইবার একটা ক্লাসিক কনসেপ্ট বলি। ইয়েস, ক্লাসিক কনসেপ্ট। if the object is shifted up by 20 centimeter, if the object is shifted up by 20 centimeter, আমরা আমাদের চোখটাকে কোথায় ওঠাবো so as to focus? So how much our eye should be raised to refocus it? স্যার একটা কথা, তার মানে একটা কথা বলুন স্যার, আমরা we are all measuring with respect to the interface, হ্যাঁ স্যার। তাহলে ভাবুন এইবার ছোট এইচ ড্যাশ কি লিখবো? ছোট এইচ ড্যাশ স্যার সেম 3। এইবার ইফ ইট ইজ শিফটেড আপ বাই 20, তাহলে বড় এইচ ড্যাশটা কত হলো? বড় এইচ ড্যাশটা হয়ে গেল আমার কাছে 30 সেন্টিমিটার। অরিজিনালি কত ছিল? অরিজিনালি এই যে স্যার কোথায় বলেছেন অরিজিনালটা? আরে আর কোথায় গেল অরিজিনালটা? বিগ এইচটা কোথায় লিখলাম? 50। আচ্ছা এখানে লিখে দিই, বিগ এইচটা হচ্ছে 50, সরি লিখেছি এখানে, বিগ এইচটা 50, আপনি তুললেন কত? 20, তাহলে এইবার এইচ ড্যাশটা কত হয়ে গেল? 30। তাহলে এবার স্মল এইচ ড্যাশটা কি হবে? 3 ইন্টু 30/4, তার মানে কত হয়ে গেল স্যার? অ্যাকচুয়ালি কত হয়ে গেল স্যার? এটা হয়ে গেল 22.5। কত হয়ে গেল? 22.5 উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইন্টারফেস। আগেরটা উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইন্টারফেস কত ছিল? 37.5।
এবারের ইমেজটা কত হয়েছে 22.5, তার মানে আমাকে কতটা তুলতে হবে, তার মানে এবার হচ্ছে ধর y মানে কতটা তুলবো, আগে ছিল 37.5 ইমেজটা ফর্ম হয়েছিল, এবার ইমেজটা ফর্ম হয়েছে 22.5 এ, তাহলে কি লিখবো 37.5 minus 22.5, that is equals to 15 centimeter. We have to raise our eye by 15 centimeters for to as to refocus on the image, so as to refocus on the object, obviously, so as to refocus. হ্যাঁ, condition to the fact. স্যার অনেকে ছেলেরা প্রশ্ন করবে স্যার আইটাকে তো ঘোরালেই হয়ে যাবে না, we are assuming আমরা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনেই দেখছি, we are only viewing at a particular direction, আমাদের চোখ একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনেই দেখতে পাচ্ছে, আমাদের চোখ একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনেই দেখছে। ওকে, so this is one of the beautiful topic of real depth and apparent depth, but real depth and apparent depth is not yet over, this is just a part of it. Okay, I hope তোমরা এটা বুঝেছো, একটা ক্লাসের জন্য এটা অনেক। ইয়েস, আমরা নেক্সট ক্লাসে স্যার লেন্স মিরর করব, আর এইটার কিছু ছোট্ট একটা পোর্শন করব, অপটিক্সের ছোট্ট একটা পোর্শন যেখানে ডিসপারশন অ্যান্ড ডেভিয়েশন থাকবে, মানে প্রিজম। ইয়েস, করে we will end it. Okay, I hope you have got the whole this thing clear enough. আমরা নিউমেরিক্যালস আরো অনেক কিছু করব, তার আগে এই জিনিসগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে। ওকে, till then, okay, have a look, দেখো, any doubts just ask me. চলো, bye bye. কতক্ষণ?